Hello, welcome to today's class. Today we are going to study and learn and understand about articles. What are articles? Many a times we find it very interesting, at times we find it confusing also. So let us start. Now, in English, articles are usually used to refer to something like a cat, a bat, something like that. But when we refer to a definition, what does the definition say? In English, articles are used, just a second. Yes, in English, articles are used before nouns. They actually are used to refer to nouns, to indicate that this is a noun. A noun is a name of a place or a thing or a person, we know that. So basically, in English, articles are used before nouns or noun, both singular as well as plural. Now, the definite article and indefinite article. We will discuss about the types of articles later, but now let us focus that what does the definite article do? Definite article is used before a noun to indicate that the identity of the noun is known to the reader. For instance, I am reading a sentence, the Taj Mahal. So, here the definite article is used to indicate that I know the noun, the Taj Mahal. I will just take a minute to rub. Then, indefinite article. What does indefinite article say? In indefinite article, we have a and an. How can we use them? They are used before a noun that is general or when its identity is not known. And there are certain situations in which a noun takes no article. So, article tahole ki? Generally, article ke adjective hi dhara hoy English e. Ar ora ki kore? দু রকমের আর্টিকেল হয় আরো এক্সপ্লেইন করা হবে যে দু রকমের আর্টিকেল গুলো কি বাট টু বিগিন উইথ দু রকমের আর্টিকেল বেসিক্যালি কি করে ফার্স্ট থিং যেটা we should notice is we get these two terms definite and indefinite and indefinite. Now, definite, definite, আমরা অনেক সময় we use this word, that definite this to describe something particular, যেটা একটাই হয়তো বা স্পেসিফিক্যালি যদি কাউকে বা কোনো জিনিসকে বোঝায় ওইটা হচ্ছে ডেফিনিট আর ইনডেফিনিট ইন জেনারেল অনেক কিছু হতে পারে একটা ক্যাট দুটো ক্যাট ওই ক্যাট সেই ক্যাট অনেক ক্যাট সো দ্যাটস ওয়াই ডেফিনিট আর্টিকেল দি ইজ ইউজড টু indicate only those nouns which are particular in general না the Taj Mahal, the Himalayas এই ধরনের অনেক সময় at times what happens in English while we study, while we read, we don't study one particular sentence or two sentences. There are many lines, isn't it? One line before, one line after. So এরকমও হয় যে definite article কখনো first line e use hoy na abar next line e use hoy we will all try to understand these things but as of now what we are trying to understand is what is article basically adjectives which are used to refer to noun or nouns plural o hote pare singular o hote pare ar er moddhe definite আর indefinite articles. Definite articles কিছু particular জিনিসকে বোঝায়
আর indefinite articles in general জিনিসকে refer করে। And now another point is there are certain situations in which a noun does not take an article. Always all nouns do not take articles. Some nouns, most of the nouns take articles, but some nouns also at times don't take articles. So here we learn what is basically an article and what is the role and function of article. An article is basically an adjective which is used যেটা দিয়ে আমরা কোনো noun কে রেফার করি বা প্লুরাল সিঙ্গুলার noun কে আমরা রেফার করতে পারি। আর কি দুই রকমের জেনারেলি আর্টিকেল হয়, ডেফিনিট আর ইনডেফিনিট আর্টিকেল। সো ডেফিনিট আর্টিকেল কি করে, কোনো পার্টিকুলার জিনিসকে রেফার করে, আর ইনডেফিনিট আর্টিকেল কি করে, ইন জেনারেল অনেক জিনিসকেই রেফার করতে পারে, ঠিক আছে। আর কিছু কিছু নাউন্স, সাম নাউন্স অলওয়েজ ডোন্ট টেক এনি আর্টিকেল। সো দিজ আর দ্য 4 points which we learn here. Next, now in English there are only 3 articles. They are the, just a second, give me a minute. Okay, in English there are only 3 articles. They are the, a or an. So this is the definite article and these two are indefinite article. So what do we learn here? We have 2 types of articles and in English there are 3 articles. 3 are the number of articles and types. If I consider types, যদি আমি types of article বলি, then 2 types of articles. One is definite article and the other is indefinite article. Very simple. A and B. They are the 3 articles in English, and as far as types of articles are concerned, there are 2 types, definite and indefinite. Now, let us take a look into some examples of articles. Okay, the first example, the zoo, this is the article, has an elephant enclosure. The second example, I have a younger brother, a younger brother and an older sister. Next example, the ancient Romans built the Colosseum. Next example, who lives in a pineapple under the sea? First thing যেটা নোটিস করা উচিত, statement as well as questions, সব ধরনের সেন্টেন্সেসেই আর্টিকেল ইউজ হয়। Now I will try to read and explain each example one at a time. First, the zoo has an elephant enclosure. Now, first we discussed that in definite articles are used to refer to something particular. So, zoo. এটা কি কোনো particular zoo? Zoo তো অনেক আছে. So, why are we using definite article here? Now,
as I told you, we have to understand sentences in collection of other sentences, not just one sentence. That's why maybe এর আগে অন্য কোনো description ছিল about this zoo. ঠিক আছে, there is a zoo. In that zoo, maybe there are many zoos. So zoo is a general thing, অনেক ধরনের zoo আছে। তো এই জুটা কি এমন স্পেশাল যার জন্য আমরা ডেফিনেট আর্টিকেল এখানে দেখতে পাচ্ছি? This zoo is not like any other zoo. In this zoo there is a special facility, সেটা কি? এলিফ্যান্ট এনক্লোজার। তার জন্য ওই পার্টিকুলার জুটাকে বোঝানোর জন্য, যেটা অন্য সব জু থেকে ডিফারেন্ট, they are using the definite article. So the speaker in this sentence is trying to particularly refer to that zoo which has an elephant enclosure. That's why here the definite article is used to refer to some zoo which is particularly special for the use of elephant enclosure. তার জন্য এটা indefinite article a বা an এখানে ইউজ করা হয়নি। ঠিক আছে, তো এটা গেল ফার্স্ট এক্সাম্পলটা। নেক্সট, I have a younger brother and an older sister. So a younger brother and older sister. So আমি দুটো ওয়ার্ডস একটু লিখে নিই, younger, older. You can see that this word starts with Y, which is a consonant sound, and this word starts with O, which is a vowel sound. So এখানে আমার ছোট ভাই আছে আর একজন বড় দিদি আছে। সো ইন জেনারেল আমার ছোট ভাই আর বড় দিদি আছে, কোনো পার্টিকুলার আমি কোনোকে বা কাউকে আমার ভাই বা আমার বোন বলছি না। তো এখানে দ্যাটস ওয়াই দে হ্যাভ ইউজড indefinite articles a and an। আর তার সাথে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে একটা কনসোনেন্ট, এটা আমরা পরে আরো ডেসক্রিপটিভ ভাবে বুঝবো when or where consonant sounds and vowel sounds কিভাবে indefinite article নেয়। So here the sentence explains that I have a younger brother and an older sister, in general, particular কেউ না। Next, the ancient Romans built the Colosseum. এখানে the আছে দুবার। The meaning of this sentence is যে অনেক আগে, বহু বছর, in very past time, the Romans are a particular class of people. যেমন ইন্ডিয়ার লোকেদেরকে ইন্ডিয়ানস বলে ডেসক্রাইব করা হয়, বা অন্য কান্ট্রির যেমন রাশিয়ার লোকেদেরকে রাশিয়ানস বলে ডেসক্রাইব করা হয়। সবাই আমরা লোক, বাট উই আর particularly Indians because we are citizens of India. Similarly, Romans, they are Romans because they were the people who lived in Romans. So particular একটা group. Indians and Romans are not same. আমাদের same হওয়ার একটাই criteria that we are all human beings. But then we are different. So the Romans, the ancient Romans. So এখানে use হয়েছে definite article আর Colosseum. Now proper noun যেগুলো পার্টিকুলার জিনিসকে ডেসক্রাইব করে, মাউন্টেন, রিভার, বিল্ডিং, কলোজিয়াম একটা বিল্ডিং, এনশিয়েন্ট বিল্ডিং যেটা রোমে আছে, যেমন আমাদের দেশে তাজমহল আছে, বা কোনো পার্টিকুলার হোটেল যেটা খুব ফেমাস, মানে পার্টিকুলারলি হোটেল তো অনেক হোটেল, বাট when we talk about the Taj Mumbai, we know which particular hotel. So যখন এখানে পার্টিকুলারলি এই কনস্ট্রাকশন বা স্ট্রাকচারটাকে বোঝানো হচ্ছে, দেন দে আর ইউজিং দ্য Colosseum। ঠিক আছে, অ্যাগেন দ্য এনশিয়েন্ট রোমান্স। নেক্সট সেন্টেন্সে হু লিভস ইন আ পাইনঅ্যাপল আন্ডার দ্য সি। দেখো দুটো জায়গায় দুটো আর্টিকেল আছে। ফার্স্ট অফ অল পাইনঅ্যাপল, এনি পাইনঅ্যাপল, any pineapple, so they have used, or we use which is indefinite article. But then we also see, আমি একটু মুছে নেই, the sea,
সি তো এনি সি, এটা তো কোনো পার্টিকুলার কিছু বলছেন। তো why they have used or why we are using the sea? The meaning of the sentence is, in general, people don't live in a pineapple under the sea, isn't it? And that's why the question comes, who lives in a pineapple under the sea? Because usually people live in land. So that's why particularly এখানে সমুদ্রের নিচে কে থাকে, মানে সেন্টেন্সটার মানে যদি আমি বাংলায় ট্রান্সলেট করি, সমুদ্রের নিচে কে থাকে, কারণ সমুদ্রের নিচে সহসা কেউ থাকে না, মানে মানুষ তো অবশ্যই থাকে না। তো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, হু লিভস ইন এ পাইনঅ্যাপল ইন দ্য সি? ওই সমুদ্রে পাইনঅ্যাপলে কে থাকে? দ্যাটস ওয়াই pineapple is any general pineapple, but the sea, because generally no one lives in the sea. মানে রূপকথার কাহিনীতে হয়, বাট বাস্তবে জেনারেলি হয় না। So that's why here we see the sea and a pineapple. So once again we will try to understand all these examples. First, the zoo has an elephant enclosure. This zoo is no general zoo. This is a special zoo. Unlike any other zoo, this zoo has a special facility, which is the elephant enclosure. তাই অন্য জু কে রেফার করছে না, এই পার্টিকুলার এই, মানে ফর ইনস্টেন্স ধরো আমি যদি বললাম I went to a restaurant, আমি লিখে দিচ্ছি, I went to a hotel, এরপরে লিখছি আবার, the hotel served SERVED great food. Now you have to see there are two sentences. Both sentences refer to the same hotel, but in the first sentence I have used indefinite article. In the second sentence I have used definite article, and there is a reason behind this. আমি প্রথম বলেছি যে আমি একটা হোটেলে গেছি, ওই হোটেলটায় খুব ভালো খাবার দিয়েছে। So I don't mean any other hotel, but particularly that hotel যেটাতে আমি গেছি। That's why definitely আমি এই হোটেলটাকেই রেফার করছি। So here I use the to refer to this hotel. এইভাবে we use indefinite as well as definite article. Indefinite article in general যে কোনো হোটেল, but definite article here refers to only this hotel, not any other hotel. So ঠিক সেম ভাবেই এখানে যে জুটার কথা বলা হয়েছে, এটা যে কোনো জু না, কোনো একটা জু যেটা particularly special or different because it has elephant enclosure. That's why we see the use of the, which is a definite article. Next, I have a younger brother and an older sister. আমার একটা ছোট ভাই আছে আর একজন বড় দিদি আছে। সো আমি পার্টিকুলারলি কাউকে বোঝাচ্ছি না, ইন জেনারেল বলছি যে আমার ছোট ভাই এবং বড় দিদি আছে। নেক্সট, কার কথা বলা হচ্ছে? পার্টিকুলারলি রোমান্সদের কথা বলছে। কোন রোমান্স? মডার্ন না, এনশিয়েন্ট রোমান্স, যারা অনেক আগে ছিল, এখন নেই। সো পার্টিকুলারলি ওদেরকেই বোঝানোর জন্য দ্য এনশিয়েন্ট রোমান্স কি বানিয়ে গেছে? দ্য কলোজিয়াম, which is a proper noun. So again we use how definite article is applied in case of something to refer to some particular noun. And last, who lives in a pineapple under the sea? Again here, a pineapple and under the sea. So in this way, we try to understand examples of how articles are used. Okay? Next, now we will try to understand each article in a more, elaborate way probably. So, we have already discussed that we have two types of articles. One is definite article and the other is indefinite articles. So now we are going to understand
what is definite article and how they are used. You can consider them to be rules, but I will suggest that don't stick to only rules that they are rules. ওই মুখস্থ করার মতন রুল বুক গ্রামারে বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে বা লিটারেচারে একটু অনেক সময় কনফিউজিং লেগে যায়। It's not like maths, so you have to understand. First thing আমাদের বুঝতে হবে what is definite article. A definite article is used to refer to unique things. ইউনিক বলতে আমরা কি বুঝি? পার্টিকুলারলি ইন জেনারেল যে কোনো জিনিস না। যেমন কোন লোকেরা? রোমান্সরা। কোন রোমান্স? এনশিয়েন্ট টাইমের রোমান্স, যারা এখন হয়তো নেই। যেমন এনশিয়েন্ট ইন্ডাস সিভিলাইজেশনের লোকেরা, আমরা ওদেরকে রেফার করি যে ওরা এভাবে থাকতো ওভাবে থাকতো, ঠিক তেমন ভাবে। সো ইউনিক থিংস অর গ্রুপস। A definite article can indicate that something is unique and only one of it exists. Now, one of it exists bolte oi je colloquium bollam. Colloquium is a structure which exists only of its own type and it is in Rome, Italy. For example, Taj Mahal. Taj Mahal is one of its own kind. Proper noun bole আমরা describe kori Taj Mahal ke, kintu tar chhara we also know that it is a unique structure built by ancient Mughals in that time. So similarly, a definite article can be used or is used to refer to anything which is unique, anything which is particular and maybe exists only one of its kind. Now let us have a look at examples. She gazed at the moon. We sail on the Pacific Ocean. আমি লিখছি একটা একটা করে। Okay, now মুন আর প্যাসিফিক ওশান কি অনেকগুলো আছে? অফকোর্স না, একটাই আছে পার্টিকুলারলি। সো শি গেজ অ্যাট দ্য মুন, সে চাঁদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সো which moon? The earth has only one moon which is unique, only one particularly. We sailed on the Pacific Ocean. How many Pacific Oceans are there? Only one particularly. খুব অনেকগুলো Pacific Ocean তো অবশ্যই নেই। So here a definite article is used to refer to specific things that both the speaker and the listener know the identity of. And generally আমরা সবাই জানি যে একটাই মুন আছে পৃথিবীর আর একটাই Pacific Ocean আছে। So here of course definite article is used to refer to unique things which are one of its own kind. Next, আরো কিছু সিচুয়েশনস আমাদের বুঝতে হবে when we use definite articles and how we use definite articles. Harold went to the store. আমি আন্ডারলাইন করছি। The kids are playing outside. আবারও আন্ডারলাইন করলাম। In writing and speech, Acha, this is the explanation. So now, Harold went to the store, the kids are playing outside. এই সেন্টেন্সের আগে নিশ্চয়ই হ্যারল্ডের ব্যাপারে আরো কিছু বলা আছে। Where is Harold? Someone has come to visit Harold and the speaker has asked, where is Harold? Harold has gone to the store. দোকানে, কোন দোকানে? শহরের সব দোকানে? নো, পার্টিকুলারলি সেই দোকানটা যেটা মেবি হ্যারল্ডের লোকালিটিতে আছে বা হ্যারল্ড সবসময় যায়। সো হিয়ার the store is that store যেটা স্পিকার যে বলছে, যে উত্তর দিচ্ছে আর যে শুনছে, যে হয়তো জিজ্ঞেস করেছে হ্যারল্ডের কথা, both of them know which speaker. Now কেউ আমার বাড়িতে গেল বা তোমার বাড়িতে কেউ গেল, গিয়ে জিজ্ঞেস করলো ও কোথায়? ও তো ওই দোকানে গেছে। ওই দোকানে মানে আমিও জানি তুমিও জানো which shop. So I describe that shop as a speaker which both of us are aware of. That's why it is a particular shop. I'm talking about a particular shop and not any general shop. So in this way we use definite article to refer to that particular store to which Harold has gone. Next is the kids. Which kids? অনেক বাচ্চা আছে, কিন্তু নিশ্চয়ই এর আগেও
কিছু এই কিডসদের সম্বন্ধে ডিসকাশন হয়েছে। সো অনলি দোজ কিডস, ওয়্যার আর দ্য কিডস আর প্লেইং আউটসাইড। সো কোন বাচ্চারা, যাদের ব্যাপারে অলরেডি স্পিকার আর লিসেনার অলরেডি জানে, আর অবশ্যই এই সেন্টেন্সের আগে কিছু না কিছু থাকবেই। নাও at times, as I already told you, that all sentences cannot be understood in isolation. একা তো একটা সেন্টেন্স হয় না বা একটা কথা হয় না। So we have to understand them in cluster, in groups. In writing and speech, লিখতে গেলেও বা কথা বলতে গেলেও, the word the is typically used after the speaker or writer first introduces a thing. The as the definite article কখন ইউজ হয়? যখন স্পিকার বা রাইটার প্রথমবার একটা জিনিসের ব্যাপারে বলে। They are talking about the word the then refers back to the same thing. এরপরে ওইটাকেই ওরা রেফার করে। সো কিভাবে? We saw birds by the lake. দুজন লোক কথা বলছে, আমরা পাখি দেখেছি। The birds were building nest. ওই পাখিগুলোই বাসা বাঁধছিল, তাই তো? So here the noun birds is first introduced. We saw birds by the lake. Which lake? That particular lake যেখানে আমরা বেড়াতে গেছি। The birds were building nest. আর যেই পাখিগুলোকে আমরা দেখেছি তারা বাসা বাঁধছিল। So now we see that here, first of all, this noun has been referred to already initially in two consecutive sentences, পরপর দুটো সেন্টেন্সে, এবং প্রথমবার এখানে কোনো আর্টিকেল ইউজ হয়নি, কারণ জেনারেল বলেছে যে আমি পাখি দেখেছি, আর ওই পাখিগুলো বোঝাতে গিয়ে we can use the definite article the, because we are again referring to that particular cluster or group of birds. So here the word the indicates the birds in the second sentence are the same birds mentioned in the first sentence. So in this way we use definite articles. Next, indefinite article. So we already know indefinite articles are two. একটা হচ্ছে a, আর একটা হচ্ছে an. So how do we use them? First is this one, a, and next is of course an. In English there are two indefinite articles. A is used before consonant sounds. A, E, I, O, U আমরা জানি। A, E, I, O, U. We know that they are the vowels. So we have to understand everything in terms of sounds here. So যেমন এই ওয়ার্ডটা আছে HOUR, যদিও এটা কনসোনেন্ট দিয়ে লেটার দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, বাট দ্য প্রনাউন্সিয়েশন ইজ আওর, যেখানে ভাওয়েল সাউন্ড আসছে। সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং ইন টার্মস অফ সাউন্ড, আমরা শুনছি কোন আওয়াজটা, ঠিক আছে? সো AEIOU, দিজ আর দ্য ভাওয়েল সাউন্ডস, আর এই ভাওয়েল সাউন্ডসগুলো যখন থাকে দেন উই ইউজ দ্য আর্টিকেল অ্যান। আর যখন কনসোনেন্ট সাউন্ডস থাকে, যেমন ফ্যান, টেবল, তখন we use indefinite article a. So a is used for consonant sounds and an is used for vowel sounds. Indefinite articles are basically the reverse of definite articles and have different roles. আমরা এতক্ষণ বুঝলাম যে definite article particular কোনো জিনিসকেই বোঝায়, আর এখন আমরা দেখব যে indefinite article in general অনেক জিনিসকে বোঝায়। যেমন indefinite articles are used to refer to things that are not unique. আমরা অলরেডি পড়েছি যে ইউনিক জিনিস, সেটা তাজমহল হতে পারে বা কলোজিয়াম হতে পারে, গঙ্গা বলি আমরা, এরপরে দ্য উজ্জয়ন্ত প্যালেস বলি আমরা, কারণ এগুলো একটাই ইউনিক পার্টিকুলারলি, আর অফকোর্স প্রপার নাউন। সো ইনডেফিনিট আর্টিকেল ঠিক উল্টোটা করে, রিভার্সটা করে। ইন জেনারেল যে কোনো জিনিসকে, এনি বিল্ডিং, এনি স্কুল, না এনি স্কুল হলে আবার মানে কোনো নাম স্কুলের বললে তখন আবার ডেফিনিট, কারণ আমি ওই স্কুলটা বলছি। ফ্যান, bottle, anything, in particular, in general যেগুলো থাকে সেগুলোকে which are not unique. যেমন রাকেল is a doctor.
কি করে, ও ডাক্তারি করে। রাকেল ইজ জাস্ট ওয়ান অফ দ্য মেনি ডক্টরস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, অনেক ডাক্তার আছে, আমি একজনের নাম বললাম, রাকেল। নেক্সট, ফ্রান্স ইজ আ কান্ট্রি। ফ্রান্স একটা পার্টিকুলার কান্ট্রি, কিন্তু আমরা কিন্তু এটা বলছি না যে ফ্রান্স ইজ দ্য কান্ট্রি। কেন বলছি না? কারণ আমরা বলছি যে আমরা দেশ হিসেবে বোঝার চেষ্টা করছি। সো ইন্ডিয়া ইজ এ কান্ট্রি, ফ্রান্স ইজ এ কান্ট্রি। কান্ট্রি অনেকগুলো আছে, সো একটা পার্টিকুলার কান্ট্রি অফকোর্স ফ্রান্স, কিন্তু এরপরে যদি আরেকটা সেন্টেন্স থাকে অ্যাবাউট ফ্রান্স, তখন আবার এইটাকেই রেফার করার জন্য দ্য ইউজ হলেও হতে পারে। কিন্তু এখানে আমরা জাস্ট বলছি ফ্রান্স ইজ ওয়ান অফ দ্য মেনি কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্যাটস ওয়াই দে আর ইউজিং a country. So this is how we use the indefinite articles a and. Remember, one is used for consonant sound, both are used for a is used for consonant sounds and an is used for vowel sound. Next, indefinite articles are used to refer to non-specific things, যেগুলো স্পেসিফিক্যালি আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি না। অলরেডি বললাম যেগুলো ইউনিক না বা যেগুলো হয়তো খুব স্পেসিফাই করে বোঝাতে লাগে না। ইন জেনারেল যে কোনো জিনিসই হতে পারে। আই এম লুকিং ফর এ জব, আমি একটা চাকরি খুঁজছি। প্লিজ হ্যান্ড মি অ্যান এনভেলপ, একটা আমাকে খাম দাও। In the same sense, indefinite articles are used to refer to something which is like an idea or a concept. যেমন গোয়িং ক্যাম্পিং ইজ এ ফান এক্সপিরিয়েন্স। ক্যাম্পিং হচ্ছে গিয়ে যখন বন্ধু বান্ধবরা সবাই যায় এক জায়গায় ক্যাম্পে থাকে, হয়তো বা 1 নাইট বা 2 নাইটস। তো আমি যদি এই সেম সেন্টেন্সটাকে পিকনিক দিয়ে রিপ্লেস করে বুঝি, গোয়িং পিকনিক ইজ আ ফান এক্সপিরিয়েন্স, এখানে বলেছে যে কোনো একটা আইডিয়া, মানে এক্সপিরিয়েন্সটাকে খুব ফান করে এনজয় করা যায় সেটা বোঝানোর জন্য বলছে যে গোয়িং ফর এ পিকনিক অর গোয়িং ফর ক্যাম্পিং, হাউ ইজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স, ইট ইজ আ ফান এক্সপিরিয়েন্স। সো দ্য আইডিয়া অফ এনজয়িং অর হ্যাভিং ফান সেটাকে ডিসক্রাইব করছে উইথ দ্য ডেফিনিট আর্টিকেল আ ফান এক্সপিরিয়েন্স। হিয়ার in this sentence, the act of going to camping or maybe picnic is an example that something can be described as a fun experience. এই কাজটা যেমন ক্রিকেট খেলা হতে পারে কারোর জন্য ফান এক্সপিরিয়েন্স, সিমিলারলি ক্যাম্পিং এ যাওয়া বা পিকনিকে যাওয়া ইজ অলসো একটা মজার এক্সপিরিয়েন্স, সেটাকে বোঝানোর জন্য দ্য ইনডেফিনিট আর্টিকেল আ হ্যাজ বিন ইউজড। অফকোর্স অ্যান এনভেলপ, কারণ আমরা অলরেডি শিখেছি যে ভাওয়েল সাউন্ডস অ্যান নেয় আর কনসোনেন্ট সাউন্ডস এ ইউজ করে। সো আ জব অ্যান্ড অ্যান এনভেলপ। নেক্সট, indefinite articles are used to refer to things that the speaker and the listener don't know the identity of. How to understand this? যেমন তাজমহল আমরা সবাই জানি, বা কোনো দেশের কোনো একটা ইউনিক জিনিস আমরা নাও জানতে পারি, কিন্তু হয়তো বা দে আর অ্যাকচুয়ালি ইন রিয়ালিটি ইউনিক। বাট এখানে ইনডেফিনিট আর্টিকেলের ক্ষেত্রে এমন কোনো একটা জিনিস যেটা পার্টিকুলারলি স্পেসিফিক না বা ইউনিক না, যেমন ভিক হ্যাজ আ ডগ, this person has a dog, and যে বলছে যে ভিক হ্যাজ এ ডগ সে শুধু এতটুকুই জানে যে ওর একটা কুকুর আছে, কুকুরের নাম কি, ব্রিড কি, কিছু জানে না। সো ইন দ্যাট কেস এখানে বলা হচ্ছে যে ভিক হ্যাজ আ ডগ, উই নো দ্যাট ভিক হ্যাজ আ ডগ বাট উই ডোন্ট নো এনিথিং মোর অ্যাবাউট দ্য ডগ দ্যাট ভিক হ্যাজ। নেক্সট, আ ওম্যান ইজ স্ট্যান্ডিং আউটসাইড, একজন মহিলা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তুমি বলতে পারো যে একজন বললাম আর এখানে এ আছে। অ্যাট টাইমস সিঙ্গুলার নাউন আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি, এখানে অফকোর্স সিঙ্গুলার নাউন আ ওম্যান। জাস্ট আ সেকেন্ড, আচ্ছা, a woman is standing outside,
So here one particular woman who is standing outside a place তাকে বোঝানো হচ্ছে, so that's why they are using a woman. Next we have to understand in writing and speech indefinite articles are often used to introduce the first mention of a noun. ধরো পরপর দুটো সেন্টেন্স আছে, a truck drove past, the truck was huge. ফার্স্ট সেন্টেন্স বলছে যে একটা ট্রাক গাড়ি গেছে, পরের সেন্টেন্সটা বলছে যে ট্রাক গাড়িটা অনেক বড় ছিল। সো the second sentence is referring to the truck which has been spoken about in the first sentence. That's why প্রথম ক্ষেত্রে a truck ইউজ হয়েছে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্য ট্রাক, কারণ পরপর দুটো সেন্টেন্সে আমরা একই ট্রাকের কথা বলছি। সো আমি যখন প্রথম বললাম একটা গাড়ি গেল, ওই গাড়িটাতে ওই লোকটা ছিল, সো ওই গাড়িটা যখন আমরা বলছি দেন উই আর ইউজিং দ্য indefinite article the. আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস বোঝার আছে, I have a cat and I have a cats. সো আমি অনেকবার বলেছি প্লুরাল আর সিঙ্গুলার। আমরা সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে a cat ইউজ করেছি আর প্লুরালের ক্ষেত্রে কিন্তু a cats ইউজ করতে পারবো না। যদি I have প্লুরাল কিছু বোঝাতে হয় ক্যাটস বলতে হবে, আর যদি আমি সিঙ্গুলার কাউকে বোঝাই দেন আই হ্যাভ আ ক্যাট। হয়তো পরের সেন্টেন্সে আমি ক্যাটের ব্যাপারে আরো কিছু বলবো, ডিসক্রাইব করব, তো সেটা হবে উইক হ্যাজ আ ডগ। উইকের একটা ডগ আছে, ডগের ব্যাপারে আমি নাম কি ব্রিড কিছু জানি না, সো ইট ইজ ইন জেনারেল এনি ডগ, সো ইট হ্যাজ আ ডগ। আ উমেন ইজ স্ট্যান্ডিং আউটসাইড, এনি জেনারেল উমেন, একটা মহিলা, আমি জানি না সে কে, শি ইজ স্ট্যান্ডিং আউটসাইড। অ্যান্ড এর পরের সেন্টেন্সটা ট্রাক ড্রোভ পাস্ট, ট্রাক which is not any in general যে কোনো একটা ট্রাক হতে পারে which drove past, কিন্তু পরের সেন্টেন্সটা বলছে that ওই ট্রাকটাই অনেক বড় ছিল। সো পরপর দুটো কনজিকিউটিভ সেন্টেন্সে দেখা যাচ্ছে in the first sentence we are using the indefinite article, but in the second sentence which is related to the first sentence we are using the definite article. Why? Because in the second sentence we are referring to the same noun which has been already talked about in the first sentence. আরেকটা জিনিস যেটা সিঙ্গুলার আর প্লুরালের ক্ষেত্রে আমরা a cats এভাবে ইউজ করি না, বা করতে এটা ভুল করলে in terms of singular nouns we can use the indefinite article. Okay, next. এখন সব noun আবার article নেয়ও না, there are some nouns which don't take an article. So let us have a look. Nouns that don't take an article. Some nouns do not take articles, unfortunately. There is no general rule for many time, মানে এই কারণে বা ওই কারণে এরকম না, বাট কিছু জায়গায় আমরা জানি যে we don't use articles. যেমন languages, a Russian আমরা বলি না, I studied Russian, she speaks Spanish and Portuguese. Sports, I play a cricket but the cricket আমরা বলি না। He plays football, we watched basketball. School subjects, she loves math, he is bad at chemistry. তো এরকম ম্যাথস যদিও the normal subject, but এটা পার্টিকুলারও কিছু না আবার ইউনিকও কিছু না, সেই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি না। Names, Megan lives with Ken, a Ken তো অবশ্যই না। ধরো যদি এখানে আমি অনিন্দিতা lives with রাহুল যদি বলি, সো এনি রাহুল, কিন্তু এখানে এনি রাহুল বোঝাতে গেলেও আমরা ইনডেফিনিট আর্টিকেল ইউজ করব না। উইথ নেমস, প্রপার নেমস উই নেভার ইউজ, পার্টিকুলারলি হিউম্যান নেমস যখন হয়। আই গেভ আ বিস্কিট টু প্রিন্সেস মাই পুডল। আর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন্স কোনগুলো? যেগুলো ধরো আমরা টাচ করতে পারি না, আমরা খেতে দেখতে পারি না, মানে এই জিনিসগুলো which we cannot see, which we cannot touch, which we cannot taste or something like that. So
She has impressive speed, but which we can feel. The professor gave a lecture on communism. It is again something which we have to understand and, and this is something which we'll have to feel. So some nouns do not take articles. We have to remember that, and there is no general rule for that. There are some instances where we find that some nouns don't take, but এর মধ্যে কিছু common factors আছে. First is language. ল্যাঙ্গুয়েজের মানে ভাষার নাম, হিন্দি, বেঙ্গলি, মারাঠি, স্প্যানিশ, এদেরকে ডিসক্রাইব করতে আমরা কোনো আর্টিকেল ইউজ করি না. স্পোর্টসের নাম ফুটবল, চেস, ক্রিকেট, উই ডোন্ট ইউজ আর্টিকেলস. স্কুল সাবজেক্টস, ম্যাথস, বায়োলজি, ইংলিশ, উই ডোন্ট ইউজ আর্টিকেলস. হ্যাঁ, কিন্তু যদি পরপর সেন্টেন্সে কখনো কোনো একটা পার্টিকুলার ইংলিশ ক্লাসকে তুমি ডিসক্রাইব করতে তখন কিন্তু আবার আর্টিকেল ইউজ হলেও হতে পারে. আর নামের আগে আমরা আর্টিকেল ইউজ করি না, আর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন্সের আগে আমরা আর্টিকেল ইউজ করি না. Many nouns may take an article only in some instances depending on how they are used. সবসময় একটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হয় that in English beyond grammar also application, কোথায় কিভাবে application হচ্ছে, ইউজ হচ্ছে, এটা at times vary করে, একটু নোটিসও রাখতে হয়. যেমন many a times কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে ওইখানে তো এইভাবে ইউজ হয়েছিল, এখানে কেন এইভাবে ইউজ হচ্ছে. it varies from sentence to sentence. যেমন এখানে we went to Colombia, she lives in the Netherlands. So Colombia একটা দেশের নাম, নেদারল্যান্ডস একটা দেশের নাম, কিন্তু the Netherlands বললাম, ইউজ অফ ডেফিনিট আর্টিকেল. আর এখানে we went to Colombia বললাম, ইউজ অফ নো আর্টিকেলস. So why is the difference? ও কোথায় থাকে? She lives in a country. Which country? The Netherlands. So আমি পার্টিকুলারলি বোঝানোর চেষ্টা করছি যে ও ওই দেশটাতে থাকে. কোন দেশটা? নেদারল্যান্ডসে. That's why I'm using the definite article the to describe the name of the country, to describe the place where she lives. Next, we went to Colombia. এখানেও আমরা কিন্তু একটা পার্টিকুলার দেশে গেছি, কিন্তু এখানে আর্টিকেল ইউজ হয়নি. So at times এই ধরনের ভেরিয়েশন আসে ইংলিশে. নেক্সট হচ্ছে কি আনকাউন্টেবল নাউন্স. আনকাউন্টেবল নাউন্স কি? নাউন্সের আরেকটা ভেরিয়েশন, সিঙ্গুলার প্লুরাল যেমন আমরা বুঝি, কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল নাউন্সও আমাদের অ্যাট টাইমস বুঝতে লাগে. তো যেগুলো হাতে গুনতে পারবো সেগুলো কাউন্টেবল, যেগুলো হাতে গুনতে পারবো না সেগুলো অফকোর্স আনকাউন্টেবল. যেমন ওয়াটার, ওয়াটার আমরা হাতে কাউন্ট করতে পারি না, কিন্তু there is something that we need to understand here. Now uncountable nouns এর ক্ষেত্রে এখানে ওয়াটার দিয়ে যে এক্সাম্পল দিয়েছে, the bottle was full of water, বোতলটাতে মানে বোতলটা জল ভর্তি. the water was polluted. আমি আরেকটা লিখছি, a water drop. সো এখানেও ওয়াটার ইউজ হয়েছে, এখানেও ওয়াটার ইউজ হয়েছে, এখানেও ওয়াটার ইউজ হয়েছে. We have water in 3 consecutive sentences. In the first sentence, no article. In the second sentence, 1 article. কোনটা? সেটা হচ্ছে গিয়ে ডেফিনিট আর্টিকেল. In the third sentence, আমি অফকোর্স সেন্টেন্সটা পুরোটা লিখিনি, বাট যদি একটু বানিয়ে লেখা হয়, আমি এইভাবেই স্টার্ট করলাম যে a water drop, একটা ড্রপ অফ ওয়াটার. অফকোর্স water is uncountable, but you can see it depends on what I want to express. আমি কি কমিউনিকেট করতে চাইছি, কি বলতে চাইছি, সেটার উপরে ভ্যারি করছে আমি কি অর্থ প্রকাশ করছি. মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্সেস ইজ মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট. সো প্রথম ওয়ার্ড সেন্টেন্সের মিনিং কি? দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্সের মিনিং হচ্ছে যে একটা বোতল আছে, বোতলটা জলে ভর্তি. এটা হচ্ছে ফার্স্ট সেন্টেন্সের মিনিং. দ্য বটল ওয়াজ ফুল অফ ওয়াটার. উইচ বটল? পার্টিকুলার বটল. কোনটা? যেটা জলে একদম ফুল. সো এখানে দ্য বটল আর ফুল অফ ওয়াটার হয়েছে. আমরা জানি যে ওয়াটার কাউন্টেবল না, কিন্তু এই ওয়াটারটাকেই নিয়ে আবার এখানে বলা হয়েছে ওই জলের বোতলের জলটা নোংরা, পলিউটেড. তো ওই পার্টিকুলারলি এই বটলের জলটা নোংরা বোঝানোর জন্যই বলেছে দ্য ওয়াটার was polluted. আর in the next sentence,
আমি এই জলটাকেই রেফার করে একটা ড্রপ বোঝানোর চেষ্টা করছি, which is of course countable, যে a drop of water fell on my hand or on my dress, whatever it is. So you can see that the same uncountable noun water differs in its taking of articles in 3 different sentences depending on what is the meaning hidden in the sentence. এগুলো আমাদের লক্ষ্য রাখতে হয়। অনেক সময় এগুলো রুল বুকের, they are beyond rule books. Okay, next, plural nouns. He is allergic to peanuts, বাদাম, কি বলে এটাকে, পিনাটস হচ্ছে তোমার চীনাবাদাম। সো পিনাটস, অফকোর্স এটা প্লুরাল। শি গেভ দ্য পিনাটস টু অ্যান এলিফ্যান্ট। প্রথমে নো আর্টিকেল, আবার দ্বিতীয়তে আর্টিকেল, কারণ অ্যাগেন সেম থিং, এখানে ইন জেনারেল আমি বাদামের কথা বলছি, আর এখানে কি বলছি, হি ইজ অ্যালার্জিক টু পিনাটস আর শি গেভ দ্য পিনাটস টু অ্যান এলিফ্যান্ট। ওই পিনাটসগুলো কাকে দিয়েছে, এলিফ্যান্টকে দিয়েছে, যেহেতু হি ইজ অ্যালার্জিক টু এলিফ্যান্টস, সো শি ডিডন্ট থ্রো অ্যাওয়ে দ্য হি ইজ অ্যালার্জিক টু পিনাটস, সো শি ডিডন্ট থ্রো অ্যাওয়ে দ্য পিনাটস, হোয়াট শি ডিড ওয়াজ শি গেভ অ্যাওয়ে দ্য পিনাটস টু দ্য elephant. So here also we see some variations. You can consider them as variations, nouns that can be both abstract and concrete. Now আমি অলরেডি একবার বলেছি, আবার বলছি, abstract কোনগুলো, যেগুলো আমরা see, touch, taste, hear করতে পারি না, we only feel them. আর কংক্রিট হচ্ছে কি, যেগুলো কংক্রিট, যেগুলো আমরা ধরতে পারি, টেস্ট করতে পারি, দেখতে পারি। সো অ্যাবস্ট্রাক্ট আর কংক্রিট নাউন দুটোর ক্ষেত্রে কিভাবে ইউজ হয়। মাই সান ইজ অ্যাট স্কুল, দে আর বিল্ডিং আ স্কুল নিয়ার দ্য লাইব্রেরি। একটা লাইব্রেরি আছে লোক্যালিটিতে, ওই লাইব্রেরির পাশে একটা নতুন স্কুল হচ্ছে। সো ওই লাইব্রেরি, দ্যাট লাইব্রেরি, একটা ওই পার্টিকুলার লাইব্রেরিটাকে বোঝানোর জন্য ইনডেফিনিট আর্টিকেল দ্য ইউজ হয়েছে। আর একটা স্কুল, একটা নতুন স্কুল ওই পার্টিকুলার লাইব্রেরিটার পাশে হচ্ছে বলে এখানে আ স্কুল ইউজ হয়েছে। Okay, nouns that don't take articles. কিছু কিছু nouns আছে তারা কখনোই আর্টিকেল নেয় না। যেমন যদি দিনের আমরা টাইম না, পার্টিকুলার টাইম না, সময়কে বোঝায়, যেমন সকাল, বিকাল, দিন, দুপুর, এরকম। যেমন bats hunt for food at night. Bats hunt for food at night. রাত্রিবেলা ব্যাট ওদের শিকার করতে যায়। সো অ্যাট নাইট, ইট ওয়াজ আ লোনলি নাইট, রাতটা খুব একাকিত্বে কেটেছে, দ্যাটস ওয়াই বলছে ইট ওয়াজ আ লোনলি নাইট। নেক্সট, সিজনস, সিজনসের ক্ষেত্রেও ইউজ হয় না। যেমন দ্য সামার হতে পারে কিভাবে, উইন্টার কেম কুইকলি দিস ইয়ার, দ্য উইন্টার ওয়াজ লং অ্যান্ড হার্শ। ফার্স্ট সেন্টেন্সে আমি দেখালাম যে নেই, সেকেন্ড সেন্টেন্সে আমি দেখাচ্ছি যে আছে। খুব সোজা, আমি প্রথমে এই নাউনটা which is the name of a season, এটা ব্যাপারে বলছি যে উইন্টার এবার খুব শীত, এবার খুব তাড়াতাড়ি এসছে, এবারে শীতটা সাংঘাতিক ঠান্ডা ছিল। তো আমি এখানে পার্টিকুলারলি এই বছরের শীতের কথা বলছি, তার জন্য এখানে যেহেতু পার্টিকুলার জিনিসকে আমি রেফার করছি, that's why I use the winter was long and harsh. But in general, name of seasons don't take any article. But following two consecutive sentences, তুমি দেখবে যে অনেক সময় রুলগুলো একটু হয়তো ভ্যারি করে অনলি যখন আমরা পরপর সেন্টেন্সগুলো পাই, মানে ওয়ান সেন্টেন্স রিলেটেড টু অ্যানাদার সেন্টেন্স, একটা প্যারা, একটা গল্প, হোয়াট এভার। কারণ একটা সেন্টেন্স বা একটা কথা তো হিউম্যান বিংস ইন আইসোলেশন বলে না, ক্লাস্টার, মানে যেহেতু কথা বলছি আমরা।
সো কনজিকিউটিভ সেন্টেন্সে দেখা যায় যে প্রথমে একটা জিনিসের ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে, আবার পরের সেন্টেন্সে ওই জিনিসটার ব্যাপারেই যদি কথা বলা হয়ে থাকে তাহলে অ্যাট টাইমস রেফার ব্যাক করা হয়। সেই ক্ষেত্রে ইনডেফিনিট আর্টিকেল এখানে ডেফিনিট আর্টিকেল এখানে ইউজ হয়েছে। এরপরে মোড অফ ট্রান্সপোর্টেশন। I get nauseous when traveling by boat. The sailors on the boat helped me. যদি আরো কিছু লেখা থাকে তাহলে help me আমি যদি ইউজ করি, তাহলে अगेन প্রথম ক্ষেত্রে it is any general boat, মানে কোনো বিশেষ কোনো কিছু না, যে আমি ইন জেনারেল বলছি যে আমার তো নৌকা করে যেতে খুব গা গোলায়, মানে শরীর ভালো লাগে না, কিন্তু ওই দিন ওই বোটে যে সেলার্সরা ছিল ওরা আমাকে খুব হেল্প করেছে, ওইটা বোঝানোর জন্য অ্যাগেন কনজিকিউটিভ সেন্টেন্সে সেকেন্ড সেন্টেন্সটাতে যেটা আমি এটাকেই রেফার করছি, দ্য বোট ইউজ হয়েছে। ডেজ অফ দ্য উইক, হার বার্থডে ইজ অন স্যাটারডে, হার বার্থডে ইজ অন আ স্যাটারডে দিস ইয়ার। খুব ইন্টারেস্টিং সেন্টেন্স। প্রথমবার বললাম যে ওর জন্মদিন স্যাটারডেতে, কিন্তু এর পরের সেন্টেন্সটাতে কিন্তু সেম জিনিস বলছি না, এর পরের সেন্টেন্সে বলেছি যে হার বার্থডে ইজ অন এ স্যাটারডে দিস ইয়ার, এবছর ওর জন্মদিন শনিবারে পড়েছে। এই দুটো সেন্টেন্স খুব বেশি ইন্টার রিলেটেড না, ঠিক আছে। একটা সেন্টেন্স হচ্ছে গিয়ে ওর জন্মদিন শনিবারে পড়েছে, বা ওর জন্মদিন, আমাদের প্রত্যেকেরই জন্মবার থাকে, এগুলো তো আর বছর বছর চেঞ্জ হয় না, তো একজন বলছে যে ওর জন্মদিন শনিবার, ঠিক আছে, আরেকজন বলছে যে ওর জন্মদিন শনিবারে পড়েছে, ঠিক আছে। So this is how we have to understand the use of articles, the application of articles, when and where their application and use varies with the help of various sentences. Thank you so much. See you in the next class.